So, good morning, friends. Today is our second lesson on Anton Chekhov's one-act play, world-famous one-act play, The Bear or The Boor by Anton Chekhov, the Russian playwright and short fiction writer. Well, yesterday, this is what we discussed in the first lesson. So this is the story so far. Chekhov's one-act play, The Bear, it revolves around two important characters, two protagonists, Mrs. Popov and Grigory Smirnov. Mrs. Popov, the widow, and Mr. Grigory Stepanovich Smirnov. Mrs. Popov is a widow. Her husband died 7 months ago. 7 മാസം മുൻപ് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. But she is still mourning. 7 മാസം മുമ്പാണ് മരിച്ചെങ്കിലും അവൾ ഇപ്പോഴും ആ ദുഃഖത്തിലാണ്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, നാടകം കാണുന്ന നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലാണ്. She has decided to cut off herself from the outside world. പുറം ലോകവുമായി അവളുടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇല്ല, ഞാനിങ്ങനെ ദുഃഖത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് മരിക്കുക എന്നാണ് തീരുമാനം. She has strictly ordered her servant Luka not to allow anybody to see her. ഒരു മനുഷ്യനെ അകത്തേക്ക് എന്നെ കാണാൻ കടത്തിവിടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. Because she does not want to meet anyone. Who is Luka? Luka is an old and faithful servant of Popov. A very, very faithful servant. പക്ഷേ he dislikes the mourning condition of his mistress. അവന് അവളുടെ ഈ സ്വഭാവം ഇഷ്ടമല്ല. ഏത്? ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് 7 മാസമായി, ഇപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നല്ലതല്ല. He doesn't like this. The servant does not like this. He advises his mistress that she should not shut herself in the 4 walls. Or that is, Mrs. Popo should stop this and start living. Stop mourning and start living. This is Luka's advice. Luka says, "It isn't right, ma'am. No, this is not good. This is not the right thing to do. You are just destroying yourself. You are just killing yourself." Luka tells Popov to change her decision. To change her decision to lead a life of mourning throughout her life. No, this is not nice. This is not advisable. Popov declares her determination not to forget her husband till she breathes her last. Popov says, "I shall never go out. Why should I? My life is already at an end." എൻ്റെ ജീവിതം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തിന് ഞാൻ പുറത്തു പോകണം? No, I should not go out. I will not. Because the rest of the life, I will live just like this, mourning until I breathe my last. She says again, Mrs. Popo says again, "I shall be true till death." This is another thing. I shall be true. I shall be faithful. I shall be true to my husband, to my dead husband, until my death. And I will show him. Thus, I am going to show him how I can love. അവൻ എന്നോട് ചെയ്യാതിരുന്നത്, അവൻ എന്നെ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ല. He was unfaithful to me. And I want to take a revenge by showing him how I can love. In the rest of my life, I am going to true and faithful. I will live mourning.
This is what, she has decided. Luca, the old man, the servant, quotes his own example. എന്നെ കണ്ടുപഠിക്കുക എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. എന്ത്? And tell Mrs. Popo that his wife had also died. അവന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു. But he mourned for a month. ഒരു മാസം അവൻ ദുഃഖിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോയില്ല. And that was enough for him. Because he could not grieve for her throughout his life. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവളെ ഓർത്ത് വിലപിച്ച് കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് it is not wise. He advises her. Luca advises Mrs. Popo to visit the neighborhood. ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ ഇറങ്ങ്, അയൽവക്കത്തൊട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്ക്. Visit the neighborhood and meet the young army officers. ചുറ്റുപാടും നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. Because this is a cantonment area. It is occupied by, inhabited by army people. There are so many young army officers, as she is still young, because Mrs. Popo is still very young and she is very beautiful, she is very attractive, and she can attract many young people. But Popo does not accept any advice. ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഉപദേശവും സ്വീകരിക്കാൻ പോപ്പോ തയ്യാറല്ല. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം, അല്പം കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു. ആരാണ്? സ്മിർനോവ്. സ്മിർനോവ് enters Popo's house. Who is Smirnov? Smirnov is a landowner who has lent 1,200 rubles to Nikolai before he died. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോപ്പോവിന്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ടുള്ള നിക്കോളായിക്ക് 1,200 റൂബിൾ കടം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? സ്മിർനോവ്. And why is he here? Why is Smirnov here? He demands. He asks, he says, he demands that the debt be paid. ആ കടം ഇപ്പൊ തീർക്കണം, at once, ഇപ്പൊ തന്നെ. Because his creditors, the people who lent him money, അവന് പണം കടം കൊടുത്ത ആളുകൾ, they are searching for him, they are waiting him, they are waiting there. So he has to pay back the money. So he says, I want the money now. That is why he has come here. He has come to Mrs. Popo's estate house. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നിർത്തിയത്. I think we'll start the drama, the second part. We'll continue with the text. The second lesson. Here, Mrs. Popo talks to Smirnov. He talks about her husband, because Smirnov said that her husband owes 1,200 rubles. Mrs. Popo says, if Nikolai Mikhailovich, my husband, is indebted to you, I will of course pay you. എന്റെ ഭർത്താവ് നിനക്ക് പണം തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണം ഞാൻ തരും. I will pay you. But I am sorry. I haven't the money today. ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല. Tomorrow my manager will be back from the city and I shall notify him to pay you what is due you. But until then, I cannot satisfy your request. Furthermore, today, it is just 7 months since the death of my husband, and I am not in the mood to discuss money matters. She says there are two things. See, if my husband owes you money, I will pay you back. But I cannot pay you back the money today because I have no money on hand. My manager, he has gone to the city, he is out of station. And when he comes back tomorrow, I shall notify him to pay you what is due you. But until then, until my manager comes back tomorrow, I cannot satisfy your request. I cannot give you money. Number one. So I can give you money only tomorrow. Number two, today, this day, it is just 7 months since my husband died. ഇന്നേക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട്
7 മാസം തികയുകയാണ്. So, this is a very, very, very important day for me. I cannot discuss money matters today. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം. I am not in a mood. I am not in the mood. ഈ പണത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഞാനുള്ളത്. I am not in the mood to discuss money matters. So please, I'll give you money, but not today. Smano, and I am not in the mood to fly up the chimney. നിനക്ക് മൂടില്ലെങ്കിൽ, പണം തരാൻ മൂടില്ലെങ്കിൽ, I am in the mood to fly up the chimney with my feet in the air. ഞാൻ പറന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള മൂടുണ്ട് എനിക്ക്. Because I cannot stand here with my feet on the earth. ഈ മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. Because my creditors, എനിക്ക് പണം തന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ, they are waiting. I have to pay the money. So, if you are not in the mood to discuss money matters, I am in the mood to fly up the chimney with my feet in the air. If I can't lay hands on that interest tomorrow, no, I have to pay the interest. If I don't pay, they will sequestrate my estate. They will confiscate. അവരെൻ്റെ സ്ഥലം കണ്ടുകെട്ടും, എൻ്റെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടും. ഞാൻ അവന്മാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. ബാങ്കേഴ്സാണ്. മിസ്സിസ് പോപ്പോ, day after tomorrow you will receive the money. ഞാൻ പറയുന്നു, I say you will receive the money day after tomorrow. മറ്റന്നാൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിനക്ക് പണം കിട്ടിയിരിക്കും. സ്മരണോ, I don't need the money day after tomorrow. മറ്റന്നാൾ എനിക്ക് പണം വേണ്ട. I need it today. Mrs. Popo, I am sorry. I can't pay you today. Smano, and I can't wait until tomorrow. If you can't pay, if you can't pay me money today, I simply cannot wait until day after tomorrow. എനിക്ക് മറ്റന്നാൾ വരെ കാത്തിരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. But what can I do if I haven't it? എൻ്റെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? So you can't pay? കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? തരാൻ പറ്റില്ലേ? I cannot. ഇല്ല, പറ്റില്ല. Is that your last word? Is that your last word? My last. Absolutely. Absolutely. പറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്? ഉറപ്പാണ്. Thank you. Smano says, thank you. We shan't forget it. We shan't forget it. He shrugs his shoulders. And then they expect me to stand for all that. The toll gatherer, ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ, the toll gatherer just now met me on the road and asked me, അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, why are you always worrying, Stepanovich? നിനക്കെന്താ വിഷമം? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്താണ്? Why in heaven's name shouldn't I worry? എനിക്ക് വിഷമിക്കാനാണോ കാരണങ്ങളില്ലാത്തത്? I need money. I need money because I feel the knife at my throat. ആളുകൾ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I can feel the knife at my throat because I have to pay the money. Yesterday morning, I left my house in the early dawn and called on all my debtors. ഇന്നലെ വെളുപ്പിന് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടതാണ്. I called on all my debtors. എനിക്ക് കാശ് തരാനുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി. I visited everybody. I visited every one of my debtors. Even one of them had paid his debt. ഒറ്റ ഒരുത്തൻ കാശ് തരണമല്ലോ. I worked the skin off my fingers. ജോലി ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യിലെ തൊലി പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നടന്ന് എൻ്റെ കാലിലെ തൊലി പോയി. I worked my skin off my fingers. The devil knows in what sort of dew in I slept. ചെകുത്താന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ എവിടെയാ കിടന്നുറങ്ങിയെന്ന്. In a room
with a barrel of brandy. And now, at last I come here. അങ്ങനെ ദാ ഇവിടെ എത്തിയേക്കുന്നു. 70 versts from home. 70 miles from home. വീട്ടിൽ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെ, 70 മൈൽ അകലെ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. I have reached here. I am here. Hope for a little money. അല്പം പണം കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്. And all you give me. ആകെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് moods. Moods. She is not in the moods. She is not in the mood. She says, why shouldn't I worry? അപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാടാ നീ വിഷമിക്കുന്നത്? Mrs. Popo, I thought I made it plain to you that my manager will return from town and then you will get your money. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്ത്? That my manager will return from town and then you will get your money. Smano, I did not come to see your manager. ഞാൻ അവനെ കാണാനൊന്നും വന്നതല്ല. I came to see you. എനിക്ക് കാണേണ്ടത് നിന്നെയാണ്. What the devil? Excuse me, sorry, the language. Because what the devil is not a good word. It is not a soft, it is an offensive language. What the devil? What the devil do I care for your manager? നിന്റെ അത്തന്റെ മാനേജരെ ഏത് വട്ടിക്ക് കാണണം? Mrs. Popo, really sir, I am neither used to such language nor such manners. ഇത്തരം പെരുമാറ്റവും ഇത്തരം ഭാഷയും എനിക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല. I shan't listen to you any further. I don't want to be here and listen to your dirty language. She goes out. എനിക്ക് നിന്റെ ഭാഷയൊന്നും കേൾക്കണ്ട. She just goes out. Left. അവളോടൊന്ന് പോയി. Smano, what can one say to that? ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയേണ്ടത്? Moods. She says moods. 7 months since her husband died. It is 7 months. And do I have to pay the interest or not? ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് പണം കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ? I repeat the question. Have I to pay the interest or not? Well, yes. കൊടുക്കണം. The husband is dead. And all that. The manager is the devil with him. Traveling somewhere. കെട്ടിയവൻ മരിച്ചു. മാനേജർ എങ്ങാണ്ട് പോയി കിടക്കുന്നു. Now tell me. What am I to do? അവളുടെ കെട്ടിയവൻ മരിച്ചു. അവളുടെ മാനേജർ എങ്ങാണ്ട് വായി നോക്കാൻ പോയേക്കുന്നു. Tell me what am I to do? What shall I do? Shall I run away from my creditors in the balloon? ഞാൻ അങ്ങ് ആകാശത്തേക്ക് പോകാനോ? Or push my head into a stone wall? If I call on Grasdave, he chooses to be not at home. എനിക്ക് കാശ് തരാനുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഞാൻ പോയാൽ, if I call on Grasdave, he chooses to be not at home. അവൻ വീട്ടിലില്ല. Now, Iroshevich, the second debtor, എനിക്ക് പണം തരാനുള്ള രണ്ടാമത്തേവൻ, he has simply hidden himself. അവൻ ഒളിവിലാണ്. Now, third person, I have quarreled with the cousin until I came near throwing him out of the window. അവനെ അടിച്ച് ഞാൻ ഒതുക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ. I almost quarreled with him. നാലാമത്തെ ആളോ, Masutov, he is ill. അവന് സുഖമില്ല. Because this one in here, അഞ്ചാമത്തെ ഇവിടുത്തെ ആളോ, this one in here has moods. അവക്ക് മൂടില്ല പോലും. Not one of the crew will pay up. ഒരൊറ്റ ഒരുത്തം കാശ് തരില്ല. And all because I have spoiled them all. എന്റെ കുറ്റമാ. Because I have spoiled them. Because I am an old whiner. I have been, very soft and complaining. An old dish rag. ഞാനൊരു വൃത്തികെട്ടവനാ, ഒരു ഭീരു. A dish rag. I am a coward. I am too soft. I am too tender-hearted with them. But you wait. നിക്കേ, കാണിച്ചു തരാം. I'll show you. I permit nobody to play tricks with me. ഇനി ഒറ്റ ഒരുത്തൻ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. I will never allow anybody to deceive me, to play tricks with me. The devil with them all. പോട്ടെ.
ചാവട്ടവനൊക്കെ. I will stay here. ഞാൻ പോവില്ല. I will stay here. Not budge from the spot until she pays. അവൾ കാശ് തരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. How angry I am. I am terribly angry. Look, every tendon is trembling with anger. എൻ്റെ ഓരോ ഞരമ്പും വിറയ്ക്കുകയാണ്. And I can hardly breathe. I am even growing ill. I am growing sick. Servant, he calls Luca. Luca enters. What is it you wish? എന്ത് വേണം? Bring me kvass or water. കൊണ്ടുവാ അല്പം ചാരായം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം. Luca goes out. Well, what can we do? She hasn't it in hand. കയ്യിലില്ല പോലും അവക്ക്. കാശ് കയ്യിലില്ല. What sort of logic is this? ഇതെന്ത് യുക്തി? A fellow stands with the knife at his throat. ഒരുത്തൻ ദാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കത്തിയും കഴുത്തിൽ വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. He needs money. He is just at the point of hanging himself. തൂങ്ങിച്ചാവാൻ പോവാണ്. അവൾ പറയുന്നു കാശ് കൊടുക്കില്ല. She won't pay because she isn't in the mood to discuss money matters. She is not in the mood. See? Pure woman's logic. ശരിക്കും പെണ്ണിന്റെ യുക്തി തന്നെ. ഇതാണ് പെണ്ണ്. This is what a woman is. That is why I never liked to talk to women. And that is why I hate to do it now. I hate to talk to women. I hate women. I would rather sit on a powder barrel than talk with a woman. ഞാൻ ഈ വെടിമരുന്ന് നിറച്ച ഒരു ബാരലിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത്. rather than talking to a woman. I am getting cold as ice. This affair has made me so angry. I am so angry. I am so furious. I only need to see such a romantic creature from a distance to get so angry that I have cramps in the calves. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നതാണ് നല്ലത്. It is enough to make one yell for help. ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ്. Enter Luca. Luca hands him water. Madam is ill and is not receiving. മാഡത്തിനകത്ത് സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. Please don't stand here and shout. Smano, march. Poda. Go away. Luca goes out. Ill. അസുഖമാണ് നമുക്ക്. And isn't receiving. ആളുകൾ വരാൻ പാടില്ല പോലും. All right. It isn't necessary. Beta, I won't receive either. If she doesn't receive people, I won't receive anyone. I will sit here. This is what I am going to do. I will sit here and stay until you bring that money. If you are ill a week, if you are going to be sick for a week, I will sit here a week. If you are ill a year, I will sit here a year. As heaven is a witness, I will get my money. I should get my money. You don't disturb me with your mourning or with your dimples. Then they are dimples. അല്ലെങ്കിൽ your mourning. Don't disturb me. We know these dimples. ഇത് ഞാൻ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പെണ്ണിന്റെ കവിളും ഈ കണ്ണീരും ഒക്കെ ഞാൻ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. He calls out the window. Simon. അവൻ വന്ന ആ കുതിരവണ്ടിയുടെ കുതിരക്കാരൻ. Simon, unharness. ആ കുതിര അഴിച്ചു മാറ്റിക്കെട്ട്. We are not going to leave right away. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. We are going to stay here. I am going to stay here. Tell them in the stable. അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് പറ എന്ത്? To give the horses some oats to eat. The left horse, ആ ഇടതുവശത്തേക്കുന്ന കുതിര, has twisted the bridle again. Then imitate him. Stop, stop. I will show you how. Stop. ആ ജനാലയുടെ വെളിയിലോട്ട് തലയിട്ടുണ്ട് പറയാണ്. Stop, stop. ആ ഇടത്തെ കുതിര.
Oh, it's awful. Oh, it's terrible. Unbearable heat. It's very hot. No money. Didn't sleep well last night. And now, morning. Dresses with moods. My head aches. Oh, തലവേദന. Perhaps I ought to have a drink. എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ വേണം. Yes, I must have something to drink. Calling. Servant, what do you wish? A little drink. I want something to drink. Luca goes out. Smirnov sits down and looks at his clothes. അവൻ സ്വന്തം വേഷം നോക്കുകയാണ്. ഓ, കൊള്ളാം. നല്ല രൂപം. നല്ല ഒന്നാം തരം രൂപം. No use denying that. Look. Dust. All over the body dust. Dirty boots. Unwashed. കുളിച്ചിട്ടില്ല. Uncombed hair. Straw on my vest. ദാ എൻ്റെ തുണിയെ മുഴുവൻ പുല്ലിരിക്കുന്നു. The lady probably took me for a highwayman. ഞാനൊരു പക്ഷെ ഒരു പിടിച്ചുപറിക്കാരനാണെന്ന് തോന്നിക്കാണും. ആ പെണ്ണുപിള്ളയ്ക്ക്, ആ സ്ത്രീക്ക്. He yawns. It was a little impolite. മോശമായിപ്പോയി അല്ലേ? എന്ത്? To come into a reception room with such clothes. ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട ഡ്രസ്സും ഇട്ടുകൊണ്ട് ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ വന്നത് മോശമായിപ്പോയില്ലേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ? ഓ വെൽ, നോ ഹാം ഡൺ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഐ ആം നോട്ട് ഹിയർ ആസ് ഗസ്റ്റ്. ഞാനിവിടെ അതിഥിയൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഐ എം എ ക്രെഡിറ്റർ. എനിക്ക് അവൾ കാശ് തരാനുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ കോസ്റ്റ്യൂം. ദർ ഇസ് നോ സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഫോർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. കാശ് ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതിന്, കൊടുത്ത കാശ് തിരികെ ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതിന് പ്രത്യേക യൂണിഫോം ഒന്നും ഇല്ലോണ്ടോ? Luca enters with a glass. And there is no... You take a great deal of liberty, sir. ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുന്നുണ്ട്. You take because you talk loudly, you talk too much, you get angry, you shout, and you ask for this and that. You are taking a great deal of liberty, sir. What? Angrily. No, I just... Whom are you talking to? ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത്? Keep quiet. Then Luca. Nice mess. ഇത് കൊള്ളാലോ. This fellow ഇവൻ പോവില്ലേ ഇവിടുന്ന്? This fellow won't leave. He goes out. Luca goes out. Smirnov. Lord, how angry I am. Angry enough to throw mud at the whole world. I even feel ill. അയ്യോ, എനിക്ക് I feel ill. I feel sick. That servant. Mrs. Popo comes in with the downcast eyes. She looks very sad. She looks down. Looks very sorry, sad. Very sorrowful. Because she has already said she is mourning. Mrs. Popo talks. Sir, in my solitude, see, I am alone here. ഞാൻ വിധവ. I am a widow and I am lonely here. I have become unaccustomed to human voice. കുറച്ച് കാലമായിട്ട്, 7 മാസമായിട്ട് I am not used to it. മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കാറേ ഉണ്ടായില്ല. Because I am all alone, staying inside. I didn't go out. I didn't talk to. I never heard in the last 7 months, I never heard a single human voice. And I cannot stand that sound of loud talking. ആളുകൾ ഉറക്കെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. I cannot stand. I cannot tolerate. I beg of you. It's a request. Please, to cease disturbing my quiet. എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ദയവ് ചെയ്ത്. ഒരു അപേക്ഷയാണ്. Smirnov, pay me my money and I will leave. കാശ് തന്നാൽ ഞാൻ പൊക്കോളാം. I told you once plainly in your native tongue that I haven't money on hand. Wait until day after tomorrow. ഞാൻ നല്ല ഭാഷയിലല്ലേ പറഞ്ഞ, നേറ്റീവ് ടങ്, നല്ല നാടൻ ഭാഷയിലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർ. I haven't the money on hand.
കയ്യിൽ പണമില്ല. Please wait until day after tomorrow. Smano, I also have the honor of informing you in your native tongue. താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നാടൻ ഭാഷ ഞാനും ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്ത്? That I need the money now. എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയെങ്കിലേ പറ്റൂ. Not day after tomorrow, but today. If you don't pay me today, I shall have to hang myself tomorrow. ഇന്ന് കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ പോയി കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിച്ചാൽ മതി. മിസ്സിസ് പപ്പോ, but what can I do when I haven't the money? How strange. Smano, so you are not going to pay immediately? You are not? I can't. Smano, then I will sit here and stay until I get the money. He sits. You will pay day after tomorrow? Excellent. Appa mattenda tharum alle? Good. Here I stay until day after tomorrow. Then he jumps up. I ask you, do I have to pay that interest tomorrow or not? എനിക്ക് നാളെ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? Do you think I'm joking? Sir, I beg of you, don't scream. അലറരുത്, വിളിച്ചു പോവരുത്. This is not a stable. ഇത് തൊഴുത്തല്ല. This is not a stable. കുതിരയെ കെട്ടുന്ന തൊഴുത്തല്ല. Smano, I am not asking you about a stable. ഞാൻ തൊഴുത്തിനെ പറ്റിയല്ല ചോദിക്കുന്നത്. I am asking you whether I have to pay that interest tomorrow or not. Mrs. Popper, you have no idea how a lady should be treated? സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നറിയില്ല തനിക്ക്. Oh yes, I know how to treat ladies. No, you don't. നിനക്കറിയില്ല. Because you are an ill-bred, vulgar person. നീ ഒരു തെരുവ് തെണ്ടിയാ. You are indecent, ill-bred, not properly brought up. A very vulgar person. Respectable people don't speak so with ladies. മാന്യന്മാർ, അന്തസ്സുള്ള ആണുങ്ങൾ നീ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കില്ല. Smano, oh how remarkable. Oh, നല്ല ഭേഷായിരിക്കുന്നു. How do you want one to speak with you? അങ്ങയോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം? എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കേണ്ടത് മാഡത്തോട്? In French perhaps? Oh, ഫ്രഞ്ചിൽ പറയട്ടെ മാഡം. Oh, je vous prie in French. All right, lady. How fortunate I am that you won't pay me my money. കാശ് കിട്ടില്ല, ഭാഗ്യം. എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ എനിക്ക് കിട്ടില്ല, ഭാഗ്യം. Pardon me. Excuse me for having disturbed you. പണം എന്റേത്, കൊടുത്തത് ഞാൻ, തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന്. How fortunate, how lucky I am. Excellent. Sorry for having disturbed you. What beautiful weather we are going to have today. നല്ല 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 അന്തരീക്ഷം, നല്ല കാലാവസ്ഥ. And how this morning becomes you. കൊള്ളാം, ഈ രൂപം, ഈ ദുഃഖം കൊള്ളാം, ചേരുന്നുണ്ട്. നല്ല കാലാവസ്ഥ, നന്നായിരിക്കുന്നു. പരിഹാസമാ, പുച്ഛം, pure satire. He makes an ironic bow. നന്നായിരിക്കുന്നു. ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ചേരുന്ന സാധനമാണ് ഈ രൂപവും ഈ ദുഃഖവും. കൊള്ളാം, നന്നായിരിക്കുന്നു. മിസ്സസ് പപ്പോ, not at all funny. തമാശയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. It is vulgar. It sounds vulgar. It is not funny. It is not humorous. Then, oh, not at all funny? Vulgar? Oh, അത് ശരി, തമാശ അല്ലല്ലേ, vulgar ആണല്ലേ. I don't understand how to behave in the company of ladies. ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മാഡം, in the course of my life, I have seen more women than you have sparrows. നീ പക്ഷികളെ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 3 times I have fought duels over women. 3 തവണ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അറിയാമോ? 12 women I threw over. 12 എണ്ണത്തിന് ഞാൻ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. And 9 threw me over. 9 എന്നെയും തേച്ചു. See?
I have seen a lot of women in my life. And now you are telling me I don't understand how to behave in the company of ladies. I think we'll stop here. So they are having, a very serious discussion on the propriety, of behavior in front of സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇതിങ്ങനെ പോവാണ്. And after some time they are going to have a duel, a fight with the pistols. So we'll call it a day, shall we? So this is the end of lesson number 2. See you tomorrow. Thank you very much.